Very warm welcome to our Vice Principal, Mrs. who has spent 35 years of sincere service to this institution. सारा घर दूसरी सारा घर वो शहर में Like the turning of the final page of a beautiful and Pooja joined this institution on 25th July 1990. She has been the pillar of this institution and नजर में उतरना तमाम for everything. But I tried. From hand holding to screen sharing, from school to Zoom, from school to Principal Ma'am and Headmistresses. बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू, रातों का सुकून, रातों का सुकून भी है, सुबह की अजान है, चाहतों की चादरों में मैंने है संभाली तू, कहीं आग जैसी जलती है, बने बरखा का पानी कहीं, कभी मन जाना चुपके से, यूं ही अपनी चलानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे तारे जैसा ना कोई, जग घूमे तारे जैसा ना कोई। नसीबों में या हौसले की बातों में, सुखों और दुखों वाली सारी सौगातों में, संग तुझे रखना है, संग तुझे रखना है, तूने संग रहना, मेरी दुनिया में भी मेरे जज्बातों में, तेरी मिलती निशानी कहीं, जो है सबको दिखानी कहीं, तू तो जानती है मर के भी, मुझे आती है निभानी कहीं, वही करना जो है कहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। Good afternoon, everyone. It's my proud privilege and honor to call warm welcome to Sardar Rabinder Bir Singh Ji Palla, a member in charge Sardar Sarjot Singh Ji Sani. I also welcome our principal ma'am. A very special welcome to Sardar Charanjit Singh Ji Ahuja, husband of Mrs. Renu Ahuja. And a very warm welcome to our vice principal, Mrs. Renu Ahuja.
Today is a day filled with mixed emotions, gratitude, pride, and little nostalgia. We all have gathered here to celebrate the remarkable and well-deserved journey of Mrs. Renu Ahuja, who has spent 35 years of sincere service to this institution. So once again, a huge round of applause for Mrs. Renu Ahuja, outgoing Vice Principal. We have made this day special by arranging some songs and dances. So let's start the program with a song by Mr. Rajkumar. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਦਰਨੀय ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟੁਗੇਦਰਨੈਸ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ मैं कुछ और सोच के आया सी बट मैं तकरीबन जिन्ने साडे मैंबर्स बैठे सी फैमिली मैंबर्स निश्चिंत मैडम दी सख्त हदायतां दे बावजूद भी सारियां दी जिहड़ियां अखां नम सीगियां ते असीं सारे चिरका एक बारी खा चुके हैं पर वो आप भी इमोशनल हो रहे ने साइड ते जाके पर सानू चिरका मार रहा कि कोई ऐसी गल नहीं करनी स्टेज तो जिहड़ी वो होवे ते आपां कोई विछोड़ा ते रेनू मैम नाल असीं सोच नहीं सकते। असीं गल करनी अज सारी जिन्नी भी स्टेज ते गल होएगी सारी रेनू मैम दी शख्सियत नूं लैके होएगी। रेनू मैम दी शख्सियत ऐसी है तुसीं हुणे सारे साडे कलीग्स दीयां वीडियोस देखोगे ते मैम असीं खुद देख देख के दिल करदा वार-वार सारियां दी गल्लां सुनी जाइए ते ज़्यादा टाइम खराब करदा ना होए। मैं मैम दी शख्सियत बारे कि रेनू मैम का औरा ऐसा है कि जिथे जाते ने सारा माहौल उन्होंने आले दुआले ढल जाता। महक उठती है हवाएं भी तेरे आने से महक उठती है हवाएं भी तेरे आने से तू आस पास है तो गुलाबों की जरूरत क्या है। तेरे आने की जब खबर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके। मैं प्रैक्टिस कर रहा सी ते अमन मैम मेरे को आए किहड़े की गा रहे हो मैं दस्या कि मैं गा रहा तेरे आने की जब खबर महके। रेनू मैम दे आउण नाल मैं कहा सारा आंगन महकन लग पैंदा कहने हाँ मैंने पता बहुत वधिया परफ्यूम लगाउंदे ने। मैं कहा मेरी परफ्यूम की गल नहीं है रेनू मैम का और ऐसा शख्सियत ऐसी है जिथे जाते ने छा जाते हैं। शाम महके तेरे तसव्वुर से शाम महके तेरे तसव्वुर से शाम महके तेरे तसव्वुर से शाम के बाद फिर सहर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके तेरे आने की जब खबर महके तेरी खुशबू से सारा घर महके।
मैं जिस तरह तो देखने दी तो ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਔੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਬਾਰੇ। ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ दो लफ्ज़ ਹੋਰ नहीं कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। एक गल हर एक लिए नहीं हो सकती। हस्तियां बहुत होंदियां ने, बहुत हस्तियां होंदियां ने, बट ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं। फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका शिजरा, ऐसे दरवेशों से मिलता है इनका शिजरा कि जिनकी ठोकर में कई ताज पड़े रहते हैं। तेरी खुशबू से सारा घर महके, याद आए तो दिल मुनव्वर हो। मुनव्वर मतलब रोशन। याद आए तो दिल मुनव्वर हो, याद आए तो दिल मुनव्वर हो। दीद हो जाए तो नजर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो घड़ी जहाँ बैठे, वो घड़ी जहाँ बैठे, वो घड़ी जहाँ बैठे, वो ज़मीं महके, वो शजर महके, वो ज़मीं महके, वो शजर महके। तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरी खुशबू से सारा घर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। So next item is a dance by the girls of senior secondary section.
call upon stage Sardar Rabinder Bir Singh Ji Palla, our member in charge, to share his words with you. Good afternoon to everyone. Today is a special day for our school. A day filled with pride, gratitude and touch of sadness as we celebrate the illustrious career and upcoming retirement of our beloved Vice Principal, Madam Renu Ahuja ji. For a number of years, Madam Ahuja ji has been more than just an administrator. She has been a mentor, a guide and a source of inspiration. We recall her calm demeanor during the thoughts exam, during the toughest exam, or the way she speaks with students, or innovative approach to curriculum development. Her dedication to creating a stress-free students is truly commendable. You have witnessed our school grow, overcome challenges, and achieved milestones. You have inspired countless teachers and staff, encouraging professional growth and fostering teamwork, and for that we are deeply thankful. You have built a legacy not of a stone but of their heart and minds you have shaped. On behalf of the entire school management, faculty, thank you Madam Ahuja ji for your unwavering commitment, your tireless effort and your profound impact on our institution. May your retirement be filled with adventure, relaxation and cherished moments with your family. All the faculty members and management will miss you greatly, but your spirit and contribution will always remain a part of our school. Go forward and live the life of your dream. Thank you. Words of wisdom. Now, ladies and gentlemen, let's enjoy a duet song by Mrs. Prabjot Kaur and Mr. Rajesh Kumar. Dance by the girls of senior secondary section.
Next are few lines written by me for Renu ma'am. Renu ma'am, this is for you. Excuse me if I get nostalgic. It's very difficult. We have gathered here today for farewell that feels like the turning of the final page of a beautiful and very well written book. Our respected Vice Principal, Mrs. Renu Ahuja, has been the pillar of this institution, not just a leader, but a mentor and an inspiration for all of us. Her poised personality, calm and composed self is worth emulation. Mrs. Renu Ahuja joined this institution on 25th July 1990 as PGT Accountancy. Ma'am, your passion for accountancy has ignited a love for accounts in many of your students. The way you made accounts come alive in the classroom is truly special. You have not only taught your students important lessons from books, but you have also shown them the importance of honesty, kindness, perseverance, and curiosity. Your passion for teaching and your commitment to your students have been nothing short of a remarkable feat. Your students will never forget your patience with those balance sheets and the spark when you explained the GST. You did not just teach debit or credit. You taught students discipline, precision, curiosity, and how to stay calm when the trial balance did not tally. Your lessons were not just about facts and figures. They were also about making the ordinary into extraordinary. When you think of Mrs. Renu Ahuja, you might imagine someone who upholds rules. But you are much more than that. You were our school's architect, master builder, who carefully constructed a space where learning was not just a task but a joyful adventure. You did not just manage the institution for 35 years, you nurtured it brick by brick, with patience and a deep belief in every student's potential. Ma'am, your legacy is not just in the revised curriculum or improved results, but in countless moments of encouragement you gave to your students and staff. You were always ready to listen, to guide, to help, to find out a way, just like a steady lighthouse that guides the ship through the fog. Your tireless efforts to provide us with a nurturing and inclusive environment will forever be etched in our hearts. It's hard to put into mouth the impact you have had on the school, but let's start with one thing, your unwavering dedication. I think that deserves a huge round of applause. For years, you have been guiding your students not just in the classroom, but in life. You have seen countless students walk through these classrooms and corridor, and I'm pretty sure that you might have taught most of their parents also. You have been a companion, confidant, and cheerleader throughout this memorable journey. Together, we have shared laughter, tears, and countless unforgettable moments. The bonds we have forged with each other will always be cherished. As we part ways, let us carry the camaraderie and collaborative spirit that we have nurtured together. As we bid farewell to our Vice Principal, let's reflect on the lessons learned, the memories stored, and the growth we experienced. Let us embrace the challenges that lie ahead, armed with the knowledge, skills, and values instilled in us by you. May the legacy you have left behind continue to inspire and transform the lives of countless individuals. So as you embark on your next adventure, know that we will miss you. Your dedication and your ability to make learning a fun. We wish a future filled with joy, relaxation, and everything that you have dreamed of. May you enjoy the freedom and adventure that awaits you, whether it's spending time with the loved ones, traveling, or exploring new interests. You deserve all the happiness and fulfillment that retirement brings. You will always have a special place in our hearts and in the school. Goodbye and good luck. Thank you. One videos which is prepared our mass media in charge, Mr. Navalpreet Singh. In fact, Dr. Navalpreet Singh.
She has been a pillar of this institution and has nurtured it brick by brick. Renu ma'am, your obsession for your subject account is legendary. You were always obsessed to take your class, whatever the weather was, whether it was hot or cold or whatever the day. You were always ready to go to your class and teach accounts. You have taught accounts to countless number of students and they really praise you. Renu ma'am, I'm really going to miss you. Miss are all the laughter, joy, tears that we shared, all the ideas that we shared, and we came to one conclusion. I'm going to really miss you, but a very happy retirement. May you enjoy all the things that you have dreamed of. I have learned many things from you, but the values which I learned from you and I will never forget are honesty, kindness, discipline, and fairness. Hello everyone. Renu ma'am. Though words are in noun but sound so big. Besides sharing birthday with you, ma'am, I always appreciate, rather enjoy the trust and the mutual respect we have for each other. It's not easy to find a person like you who has so much of discipline, dedication for her work. You have worked relentlessly with supreme authority, and no one doubt your abilities as a very, very good administrator. But now I want you to break all the barriers. Enjoy some freedom and live your life with utmost happiness. I would also like to add, ma'am, sometime we recognize the success of a person by the amount of work he does for herself, for his institution. But my criteria is a little different. I would say that success is sometimes measured in the way how you brought up your children. And in that way, I regard you, ma'am, as very, very successful, as very, very lucky that you have brought up your children with lots of care, and you have been very, very successful in the way you have nurtured your children and shaped their careers. So really, really great in that field, and I'd like to congratulate for that to you as well. Rest, it is always a pleasure to work with you. You were always there for us, and what else? You are grand in yourself. So God bless you, ma'am, and must enjoy the time we are having in store for you, and have a very, very wonderful time ahead. Thank you, ma'am. It is said that true leaders do not create followers, they create more leaders, and that is exactly what you have done. Your wisdom has shaped minds, your guidance has built confidence, your patience has inspired countless students and teachers alike. For me personally, you have been more than a colleague. You have been a friend, a guide, mentor, and sometimes family. Thank you so much, Renu ma'am. You always stay in my heart. We will miss you always. Thanks a lot for everything. God bless you. Renu ma'am, you have been a great mentor. ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ एवरीवन, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੈਮ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਨਾਰੀਅਲ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸਖਤ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਜੀ। ਨਾ ਰੂਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਮ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ
नहीं मैम की गल नहीं वो बच्चा ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਟੀਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ नहीं मैम बच्चे हुणे गए जस्ट इत्थों दिमाग खराब कीता तुसी? रजीत सर ते रंजीत सर मैम नाल ही गए जी नहीं वो तो ठीक है पर मैं बच्चे मैं समझ थोड़े नहीं नहीं बच्चे देखो आके हाँ जी नहीं आ रहे हैं। जल्दी आना जल्दी जी जी मैम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ सर जी मैम बुला रहे जी तुम हाँ जी मैं आ रहा हूँ ठीक है हाँ जी मैं आ रहा हूँ जी राज सर हाँ जी मैम रेनू मैम मैंने फोन करी जा रहे ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੇਣੂਮਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚਲੋ ਰਾਸਮਾ ਸਰ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਬੁਲਾ ਰਹੇ हाँ जी सर मैं जा रहा हूँ उधर ही जा रहा हूँ हाँ जी मैम मैं जा रहा हूँ रास्ता सर मुझे बुला रहे हाँ जी जल्दी जल्दी जा रहे हैं लेजर रजिस्टर लेजर नवजीत मैम कहते हैं ठीक है मैडम ठीक है राजकुमार सर प्लीज अपने बच्चे डिस्पर्स कर दो जी डिस्पर्स हाँ जी लागे क्लास हो गई पेशी ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰੇਣੂ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਦਿਲ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਰਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਬਟ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਨੇ ਬਟ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਰੇਣੂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਨਿਰਛਲਤਾ ਰੇਣੂ ਮੈਡਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਵੇਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਜੇਸ਼ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਸਕਰਨ ਸਰ ਨਾਲ ਨਵਜੀਤ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰੇਣੂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਇਹ ਨਿਰਛਲਤਾ ਰਜੀਵ ਸਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਨਿੱਘੀ ਹੈ ਨਵਜੀਤ ਮੈਡਮ ਦੇ ਹਾਸੇ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜਸਕਰਨ ਸਰ ਦੇ ਆਰਟ ਵਾਂਗ ਬੜੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ એનર્ਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣੀਆਂ ਕਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੁਣਨੀਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੇਣੂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਟ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ थैंक यू रेणु मैम फॉर एवरीथिंग थैंक यू रेनू मैम फॉर एवरीथिंग थैंक यू रेनू मैम फॉर एवरीथिंग Thank you, Renu ma'am, for everything. We are really going to miss you. Thanks a lot. Thanks for your guidance. Thanks for love. Thank you. Renu ma'am, thank you for everything. Thank you, Renu ma'am, for everything. You guys are so nice. Dear Renu ma'am, thank you for everything. Thank you, Renu ma'am, 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 for everything. For generosity, your friendship, everything. Love you, ma'am. थैंक यू रेणु मैम फॉर एवरीथिंग Thank you, Renu ma'am, for everything that you have done for us. Thank you so much, ma'am. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ नजर नजर में उतरना कमाल होता है नजर नजर में उतरना कमाल होता है नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है नफ्स कहते रूह नूं नजर नजर में उतरना कमाल होता है वाह नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है क्या बात है कहते बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता बुलंदियों पर पहुंच जाना कोई कमाल नहीं होता वाह बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है क्या बात है बहुत ਵਧੀਆ Thank you, Renu ma'am, for everything, especially for saying Baba Ji every time. Thank you so much.
Renu ma'am, for everything. I wish you very healthy, wealthy life in future. Thank you so much, ma'am. Thank you, Renu ma'am, for everything and your cooperation and support. Renu madam for everything. ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਫॉर एवरीथिंग। ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਫॉर एवरीथिंग। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर एवरीथिंग। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Senior secondary section, and I hope Renu ma'am you must have enjoyed it as much as we did. Next, our next program is Tappe via Music Department. I request all the members of Music Department to come on stage. ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਲਗਵਾ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟਰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਛੁਪੇ ਰੁਸਤਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਹੁਣੇ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਮੈਮ ਦਾ, ਕਵਲ ਮੈਮ ਦਾ ਤੇ ਨਵਜੀਤ ਮੈਮ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਿਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਮੈਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਐਵਰੀਬਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮੈਮ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਜਗਮੀਤ ਮੈਮ ਵਾਲਾ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਆਪੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਬਣ ਗਿਆ ਛੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਢੋਲਾ। ਸੋ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਟੱਪੇ ਐਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸਰ ਹੋ ਗਏ ਸੁਰ ਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਸਾਡੇ ਸਰ ਲਈ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਲਈ। ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ ਘੱਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਾ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਾ, शाला मेरा जीवे ढोला हो, शाला मेरा जीवे ढोला हो, शाला मेरा जीवे ढोला, तशरीफ ले आया हूँ, शाला मेरा जीवे ढोला, तशरीफ ले आया हूँ, हो सवेरे आए हो जी आया हूँ, हो सवेरे आओ जी
रख साजे मेरे बस होवे मैं कोल बिठाई रख साजे मेरे बस होवे शाला मेरी चला मेरा जीवे तोला चला मेरा जीवे तोला नहीं लोड़ सकी रानी चला मेरा जीवे तोला नहीं लोड़ सकी रानी खुश रहो सदा ही खुशी मेरी अर्ज फकीरानी वो खुश रहो सदा ही खुशी मेरी अर्ज मस्जिद में इनके लिखते हैं कि कोई गुलाब ने फूल ले ले शाला मेरा जीवे तोला शाला मेरा जीवे तोला कोई गुलाब ने फूल ले ले शाला मेरा जीवे तोला कोई गुलाब ने फूल ले ले हो रब जे तो बीच देवे बंदा सजना नू मिल ले हो रब जे तो बीच देवे बंदा सजना नू मिल ले शाला मेरा जीवे तोला शाला मेरा जीवे मैं सिंध मारना पैरा के शाला मेरा जीवे तोला शाला मेरा जीवे तोला सुके पत्थर पहल देवे शाला मेरा जीवे तोला सुके पत्थर पहल देवे हो बाज नसीबा तो ऐसे साथ न मिल देने हो बाज नसीबा तो ऐसे साथ न मिल देने ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਨੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ 30 ਨਾਮ ਲੰਗਾ ਲੰਗਾ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ ਹੋ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਐਵਰੀਬਡੀ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇਨੂ ਮੈਮ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ ਹੋ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਲਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵੇ ਢੋਲਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਭੁਲਾਵਾਂਗੇ Mrs. Parminder Palla to say a few words. Good afternoon to everyone present here. Today we gather not just to bid farewell to a colleague, but to celebrate a remarkable individual who has worn many hats with grace, dignity, and unwavering dedication and passion. A vice principal, a coordinator, a headmistress, a supervisor, a mentor, and a teacher. As a vice principal, he brought vision
As a coordinator and supervisor, you brought clarity and discipline. As a teacher, for you, ma'am, teaching is not a profession, but a purpose, a passion, and it shows in every student you touch. But as a person, you brought kindness, honesty, and warmth that will be remembered long after title fades. For me personally, you have been more than a colleague. It's a privilege to have a friend whose generosity and commitment to helping others, whose thoughtful action and readiness to support others have earned deep respect and sincere appreciation. You have been a dependable source of guidance and encouragement who stood by me in every situation, whether in my professional life or in my personal life. I'm not saying it's a goodbye. Your journey is simply moving to its next brighter chapter, and I have no doubt that wherever you go, you will continue to shine, inspire, and lead the same wisdom that has defined you all these years. I thank you for your service, your leadership, your friendship, and your heart. We wish you success, happiness, and fulfillment in everything you choose to do next. You will be missed deeply and sincerely, but you will always remain a part of us. कागजों से दूर होती है पर रिश्ते नहीं, कार्यालय छूटेगा पर यादें नहीं, मित्रता, मार्गदर्शन, स्नेह रहेगा याद, आज बस जिम्मेदारियों को विश्राम से। Thank you for all your, thank you, best of luck for the future. Thank you, ma'am. Now may I have the honor to call upon our principal, ma'am, to say a few words. Very warm welcome to Sardar Adarsh Pinder Singh Ji Man, who is our member in charge. Thank you, sir, for gracing the occasion. Good afternoon, everyone. Especially respected guests, members of management, and esteemed colleagues. First of all, I would like to say a few lines for Renu ma'am. It's a very difficult time for me. I know, but I'll try to. From hand holding to screen sharing, from chalk to chat, from blackboard to whiteboard, from real to virtual, the journey was difficult, but you did not give up. From offline to online, from keep quiet to speak up, from no mobile to turn on your mobile, from conventional to technical, the journey was difficult, but you did not give up. From notebook to screenshot, from teacher's assessment to self-assessment, from classroom to Zoom, from school to home, the journey was difficult, but you didn't give up. Today, we are gathered here to acknowledge and celebrate the remarkable journey of dedication, service, and excellence of Vice Principal Mrs. Renu Ahuja. On behalf of the school and school family, as the principal of this institution, it's my privilege to speak on the retirement of Mrs. Renu Ahuja, a Vice Principal who has given her 35.5 years of committed service to the school. Teaching is not merely a profession, it's a responsibility that shapes generations. Ma'am, fulfill this responsibility with sincerity, integrity, and passion. Throughout the journey, she has shown exceptional dedication, discipline, and commitment towards teaching and shaping young minds. Teaching for her was never just a profession, it was a true passion. In the classroom, she was known for clarity and dedication.
Students remember her for not only for strong subject knowledge, but also for kindness and guidance. Colleagues admire her for cooperation, humility, and willingness to help all times, as she is always a guiding force for teachers. Ma'am has truly set an example of what it means to be a dedicated educator. The respect she earned was not demanded. It was naturally given through actions and commitment. Every institution is built on silent efforts of such educators. The contribution of Mrs. Renu Ahuja has played a significant role in streaming the academic culture. As she steps in the new phase of life, we know that the classrooms will miss her presence, wisdom, and warmth. However, we also know that the values and lessons taught by her will still continue to live on through generations of students. On behalf of the management, staff members of the school, I express my heartfelt gratitude to Mrs. Renu Ahuja for the years of devoted service. We wish you good health, happiness, and a peaceful retired life. Dear Renu ma'am, you may be retiring from the service, but you will always remain a respected and cherished member of a school family. Thank you and wish you all the very best for your future. Very happy retirement, ma'am. May you be proud of the work you have done, the person you are, and the difference you have made. Thank you so much. Very happy retirement, ma'am. We'll miss you. Let's begin with the honoring ceremony. I request our respected members in charge to please come on stage for the honoring of our very beloved Vice Principal, Mrs. Renu Ahuja. And Principal Ma'am also, and Headmistresses to please come on stage. I request Sardar Charanjit Singh Ji Ahuja, please come on stage, sir. The honoring from प्रोजेक्टर ऑफ कर दे यार Gusharan ma'am, Narula ma'am, please pull her ma'am, come on stage. बंदे यारे बंदे आ बंदे यारे बंदे आ राह पे चल बंदे आ बंदे यारे बंदे आ बंदे यारे बंदे आ राह पे चल बंदे आ रुक जा रे बंदे आ ये रात जरा मुश्किल है बात समझ बंदे आ कुछ देर ही बाकी रखे अपनी आँखों से बादल आज हट जाएगा चाँद तेरी आँखों में बंदे आ चल के आएगा Some impression from all the members of senior secondary section along with Principal Ma'am, Headmistresses. Token from primary section.
Token of love from primary section. Token of love from the headmistresses. Principal ma'am and headmistresses. Principal ma'am and headmistresses. It's a token of love from our school Mali. Unique and useful gift. Few words from Renu ma'am. Please take your seat. Thank you, respected members in charge. Good afternoon, everyone. I always thought I was a very strong woman, but while seeing the program, I was all in tears. Kawalpreet ma'am was holding my hand. Stop crying, stop crying. At present, currently I am full of emotions, and the first one is thanks to Vaheguru, who has made me see this day with dignity and grace. I am highly honored to have the presence of all our members here. Highly obliged, sir, you took out some precious time from your daily busy schedule and came here to wish me farewell. It feels unreal to say goodbye to your second home, to your second family of nearly 3.5 decades. 35 years back when I walked into the school, I was quite nervous and excited. Little did I realize that I was entering into that phase of my life which would eventually turn out to be the most beautiful chapter of my life. The chapter I would always love to remember and read. Over these years, I have learned something. That is, institution doesn't run only on timetable and books. It runs with the feeling of kindness, sympathy, and the silent presence of those people who have faith in you, who always surround you, who trust you. And I am truly blessed to have all. It's not that I did not have any difficult times, or there were sometimes tiring times, but then too they came with a lesson of maturity, and a lesson that brought patience into me. I need not be in the classrooms from tomorrow. I'll miss my teaching passion. I'll miss my students, definitely. Going into the class, interacting with my students has always been one of my greatest passions. I'll miss the sweet thank you which the biometric machine says early in the morning when I stand in front of it. Then the morning bell, the melodious voice of my music team when they move for the school shiver. I am always eager to hear it. Then we have the Nagar Kirtans, the Kirtan Darbars, the CKD, sports, everything coming up, and the list is endless. I am highly thankful to the management members and the principals I have worked with. They have shown trust in me and gave me a platform from where I could teach, learn, and grow. Highly thankful to all my co-workers, all my colleagues. You have not only been my co-workers, we have not only shared work, we have shared joys and sorrows of life, different challenges and the victories. I will never forget the silence before the board result and the excitement after that. I'll never forget that. As I enter into my new phase of life, I feel I'm closing the chapter of my life. But then a new chapter comes on. Picture abhi baki hai mere dost. Itni mein chali.
Thank you for everything. Thank you for making my 35 years journey a memorable one and a meaningful one. Thank you once again. God bless you all. Thank you. Thank you, ma'am, for your lovely words. We are definitely going to miss you. The mornings will not be the same from tomorrow. Especially me, ma'am, I'm very going to miss you. I'm just going to miss your presence in my room. All the things that we share. But definitely all the best for your next journey. May you have a very prosperous, healthy, and wealthy retirement home. Thank you, ma'am. Thank you. I request the member of that to please proceed ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ I am very happy for the love and affection you have showered on my house record. I am really thankful. Chakdi Kala, Guru Fateh. तू ही जुनून है, तू ही फितूर है, तेरा सुरूर है, तेरे बिना ना जीना कबूल है, तेरे बिना तो जीना फजूल है। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदवतेना गुरुते मक पटलेना, युवनारी मनहारी सुकुमारी निंदतमा। तू ही जुनून है, तू ही फितूर है, तेरा सुरूर है, तेरे बिना ना जीना कबूल है, तेरे बिना तो जीना फजूल है। हाँ मुझे प्यार है तुमसे, हाँ तुझ में ही तो मेरा जहाँ, मनहारी तनहारी सुकुमारी प्रियतमा, हितलांग मदवतेना गुरुते मक पटलेना, युवनारी मनहारी सुकुमारी निंदतमा। शाम गुजर पाएगी, ले ले मुझे बाहों में